Pact looks at transforming rural communities into societies that can access the social services that are needed. We ensure we provide education, sponsorships to the needy children. We try to advocate for the rights of the children, women, and the marginalized groups. We also largely increase access to clean and safe water within the rural communities. Mpenja sub-county is characterized with a number of challenges. Poor access to water and sanitation facilities, poor education facilities. Even the schools which are there have no pit latrines. The children are accessing very dirty water. On top of that, they travel long distances to collect the dirty water. And before they go to fetch that water, they first do housework, cleaning the compound, washing the dishes. So ideally, by the time they get to class, they're already exhausted. And here they come to class, they have to sit and then concentrate and study. They are competing with children from Kampala, from those good schools. We get our water on the well across the road. It is a bit far from school. We spent a lot of time at the well, which we would have spent at school in the classes. This could be one of the reasons why even these children are not performing well in class, because they have a very big burden. You'll find that even the teachers in schools rely on the pupils to collect for them water. So when a borehole is sunk within a school, we save these children the task of collecting water for their teachers. We've saved them a task of looking for water to drink. We are constructing 20 water points under this current project. By this time, we have so far completed 15, and we hope to complete the remaining 5 water points by end of this year. The 20 water points are estimated to benefit just 22% of the total population in that area. That's about 8,300 people. We started with the communities that do not have any access to clean and safe water. Of course, we consider the neediest of the needy. We give the schools the first priority. After identifying the water eyes and also the water points, we work closely with the community leaders before the construction. We engage them into sensitizations. We form water management committees that we take through training in sustaining and making sure that these water points are operated and maintained well. Pact, when they came in, they had a clear strategy and they have delivered. Now the people know what to do. They love their water sources more than they used to. They really take good care of them. They are even saving for these water sources in case of any breakage. Really, they have organized the community. At first, we are getting some water from a certain opened well that we get good Samaritans who have constructed for us a protected well, and now we are getting clean water. This borehole is so near our school. We don't have to walk so far. We use this water for drinking at school, and we use it for cooking food and porridge. Because we have clean water, we don't get diseases. It's not the only school community, but there are even some other members of the village community who are getting the water, and even part of the town of Shiriri. They are getting water from this source. So the safe water coverage has gone up, but there are still some who are lacking safe water provision. So when you went to Mpenja sub-county, actually at the start of this year, many more people and development partners picked interest in the sub-county. So we are now trying to come up and try to make sure that we improve the sanitation of the schools. We do construction of latrines for them. We sensitize them. We form clubs in schools. We give them purifiers, water purifiers, whereby they can drink clean water. Cases of waterborne diseases will be limited, and there's a lot of time spent attending classes.
Amanya gange nze Sekabutu John, nkora ndi mulimi, singa kulima emmwanyi, kasooli n'ebirime ebirala ng'emmere eriibwa, nyaanya, mboga, biringanya, bintu bw'ebyo. Oluuzi nasenga wano 7 nalusangawo, naguno gwaka bwe luli. Kugamba lulabirira ebyalo 3 lunyambye okubeera oluuzi luli kumpi. Lunyambye n'amaka gange amaze kugasanga bulungi awaka, kugasanga kumpi n'awaka. Nze Kalinda Luzi ndulabirira wano. Oluuzi bwe lubeera nga luyonjo lugasa buli omu yenna kubeera n'amazzi amayonjo. Gwe lwanga si luyonjo luyinza kuleeta obulwadde, kulwala, kufunamu obuwuka buleeta omusujja gw'omu lubuto, kugamba abantu ne balabika bubi. Kati abantu twekunga ne tuluyonja ne tufuna amazzi amalungi. Abagambye bigenda kululongoosa ku mutindo mulungi, era kigenda okweyongera okutugasa bulungi nnyo, tubeere n'amazzi amayonjo. Nze Patrick Semugwere, chairman w'Erosi-1, ekyalo ekisangibwa mu muluka gw'Enkoma mu ggombolola y'Empenja, Gomba district. Sebo nalondebwa nga chairman w'ekyalo ate era n'onondebwa nga chairman w'oluzi luno. Luyina erinnya lyalwo tuluyita Masakaate. Erinnya lino lyava ku mutaka nannyini ekifo kino ye Masakaate. Kale obutamwerabira olw'okutuwa ekifo kino nga kitugasa ng'abatuuze, twasalawo oluzi tulubbulemu erinnya lye Masakaate. Ye nannyini kifo kino Ssebo, ye mutaka eyatuwa ekifo kino. Okutwaliza awamu ng'eye Erosi-1 tuyina abantu abakulu 312, naye ng'oluzi luno lukimibwako abatuuze abali amaka 88. Dusinga nnyo Ssebo oluzi luno okutugasa mu biseera ebyekyeya, kubanga terukalya, naye nga mu biseera eby'enkuba olumu tebatera kukimawo nnyo, naye nga okwemusana nga kati bwe gutandise okwaka lugasa nnyo kubanga terukalira lwa nsulo, era luwongerako ne ku batuuze ne basukka ne mu kinaana, kuba waliwo enzizi ezitwetoolodde naye nga zo zitera nezikalira, bonna ne batandika okukima ku luzzi luno. Twafuna ekitongole ekyo ekya Pact ne kitusuubiza okutukwatirako okwongera okulongoosa omutindo gw'oluzzi luno balutuzimbire, naye nga ffe tujja kukwasibwa obuvunaanyizibwa ng'abatuuze okusigala nga tulukuuma n'okululabirira. Era Ssebo twaggulawo n'akawunti mu bbanka, ng'era tulungamizibwa ekitongole ekya Pact tube nga tukuuma oluzzi luno nga bw'amaze lutuddaabiririza n'okutukolera obulungi. Tusuubira nti obuyonjo bujja kweyongera mu kitundu. Tujja kukendeeza ku ndwadde naddala eziva ku mazzi amakyafu okugeza nga typhoid, n'okulongoosa embeera mu kitundu, kubanga toyinza kubanga amazzi ogajja wano ku luzzi oluyonjo ate n'ogatwala eka n'ogakozesa mu bintu ebikyafu oba n'awaka nga wakyafu. Tujja kubanga tulabirira oluzzi n'okwongera okutumbula omutindo mu maka gaffe ogw'obuyonjo. Obuzibu bwe tubadde tusanga mu luzzi nga luno, mu luzzi lwaffe luno, nti abaana babadde bajja olumu balidde ebifene ne babisuulamu, mukoka bwajja n'akulukuta tetumanya byayiyeemu. Kale embeera ng'eyo olumu nkima biki n'ebikola bino nga bulabawo emitu guno gukunkumula ebintu ne bivundiramu mu buli ngeri, tuteeka okuba nga lubadde lwa bulabe, naye nga munnaye lw'obuzibu tubadde tulina okutambulira mu mbeera eyo. Tetujja kufuna buzibu nnyo
mu kukuuma oluzzi luno nga lwa mutindo olw'ensonga nti bwe tubadde tusobolera oddukuuma mu mbeera gye lubaddemu ate bwe tulaba nga tukwatiddwako tetuyinza ate kufiirwa mu kisogo gutuweereddwa kulaba nti ekintu ekituweereddwa tukiragajjalya. Kati nga nze chairman nja kuba n'obuvunaanyizibwa nga nyambibwako ne batuuze bannange tulabe ng'omutindo gw'oluzzi luno tegukka ate nga n'akawunti yaffe etambula kuba yaffe nga ya kitundu era ejja kuba egasa ffe ne bwe tuba nga oluzzi terufunye kizibu era akawunti ejja kuba nga esigadde etambula era nga ajja tugasa we tufunye obuzibu ku luzzi lwaffe akawunti yaffe ssebo ejja kuba nga etuyambira. Abatuuze tetwafuna nnyo buzibu mu kukuŋŋaanya ssente ezo kuba ekintu kye tuliko tukyagalira ddala. Okutwaliza awamu amazzi gano ga mugaso mu buli kintu ekibeezawo obulamu bw'omuntu. Okusookera ddala ge tufumbisa, ge twozesa, ge tunaaba, ge tunywa, gakola buli mulimu ng'era bw'omanyi nti amazzi bwe bulamu era kwe twetoolerera obulamu bw'omuntu. Nga chairman w'Erosi ntuusa okwebaza kwange eri ekitongole kya Pact olw'omulimu n'obuyambi obutuweereddwa ku luzzi luno. Twebaza nnyo mukulu Anguzu akulembedde tiimu eyo okugitutuusaako mu kitundu kyaffe, ne twebaza omusawo waffe w'obulamu musawo Kasolo akoze omulimu munene. Twebaza na bonna abatuyambye kuba abasinga ekitongole ffe tetukimanyi nnyo bantu bakirimu, naye twebaza olw'omutima omulungi ogutulagiddwa era tusaba ssebo bw'abawo obuyambi obulala bwonna tujja kuba nga tukwasaganyiza wamu era tujja kubwaniriza. Mwebale nnyo bakadde baffe, mwebalire ddala. Amanya mpitibwa Nantale Christine ndi VHT ku kyalo era ndi mutuuze wa ku kyalo. Nina abaana 8 n'omwami wange. Obuvunaanyizibwa bwe nnina okubuulirira abantu eby'obuyonjo, okulongoosa awaka, okukuuta ebidomola omukimibwa amazzi, okuggyawo ebisikosiko awaka n'amazzi obutalemagga obuterembeka ng'ebintu byonna nga bikuumibwa nga biyonjo. Obuvunaanyizibwa obulala okubeerako ekyokulabirako eri abatuuze nga nze omusawo w'oku kyalo. Mbiyigira mu misomo omusawo Kasolo yakuira ebyobulamu n'atutwala n'atusomesa emisomo, n'ekitongole ekya Pact nakyo kyatutwala nekitusomesa emisomo nga mukulu wa Nguzi yatukulembera. Kati emisomo egyo nange mwonna gye neesobola okusomesa bannange. Kusomozebwa kw'ensanze mu kutambula mu bantu kyetaagisaamu obudde. Oluusi ogenda otuukawo nga tebaliiwo n'osobola kiwo ki obudde n'osobola okukola ki okugenda okubalambula. Endwadde ze tusanga mu bantu omusujja ogw'ensiri, omusujja ogwa typhoid n'omusujja n'ekiddukano bwe buzibu tusanga nga biva ku mazzi amakyafu agatali mayonjo. Ekitongole kituyambye kutuyigiriza ebyobuyonjo ne tusobola kati oluzzi tulwa obudde ne tujja ne tulongoosa bulungi amazzi ne gabeera mayonjo. N'ebidomola twafuna okusomesebwa ebidomola tubikuuta ne bibeera biyonjo, n'amazzi mwe tugatereka nago ne gabeera mayonjo. Luli mbadde nsaasaanya essente nnyingi mu bulwadde naye okuva ekitongole kya Pact lwe kyajja obuyonjo twayongeramu ku buyonjo, kati emisujja gyafuuka mitono n'okuddukana ne tukugobawo era kati enfulumya y'essente yakendeera, ensaasaanya y'essente twagikendeeza. Tukizudde nga bamaama n'abaana be bajjumbize okusena amazzi olw'ensonga abaami balina emirimu mingi egibakwata
kati ffe bamaama ffe twenyingira mu mulimu ogwo gw'okukima amazzi wamu n'abaana. Obulabe bwe tusanga ku luzzi ng'abaana bazze buka okukima amazzi, omwana ayinza okutalantuka n'agwa mu luzzi n'aviiramu n'akabenje ak'okufa. Amakubo gigali akawanvuko, abaana ayinza okuddayo omwana omuwala ayinza okuba atambula ddayo n'asingana ekisajja ekiriisa maanyi ne kimukwata. Okuyamba abaana tujja kukwataganira wamu n'ab'ekyalo ng'abaana bagendere mu guruupu kusobola okwewala obuzibu obufuna akabenje ng'ali bw'omu. Okukendeeza obulabe tubaye tusaba ekitongole ekya Pact kisobole otuyamba okutusembereza ku nzizi okumpi tusobole okwewala obubenje bwe basanga mu makubo abaana nga bagenda ku nzizi ezaawala. My name is Namgero Alice. I'm the director of Chomudo Junior School. The school is located in Chili Parish in Gomba District, in Mpenja Sub-County. The school enrollment is 308 at this moment, but with time we assume to improve the enrollment. Parents most like the performance of our pupils. Most in PLE we performed very well, and the way how we are handling the children, even the standard of the school. At first we are getting some water from a certain opened well. It was in the other side of the Bahindi farm. That's where we are getting water. But unfortunately it was very good to us that we get good Samaritans who have constructed for us a well-protected well. That's where we get water, and now we are getting, or we are accessing clean water. I want to thank or to appreciate the organization who has constructed for us a borehole, which is where we are accessing clean water, and it was among the basic needs to our schools. It's not the only school community, but there are even some other members of the village community who are getting the water, and even the part of the town of Shiriri, they are getting water from this source. Now it's like we have 100 households, and even more than, because we cannot count it well, because there are some who are coming from the other side. Now it's like 150. And we are getting a challenge that when they come, many, that they take the water and finish them in the what? In the tank. Being that that instead come from the other well where we've been fetching, it was the people from the community who went to the well and they drowned in the well, and they were, unfortunately, they get died. The well is open, and it has no ways how it can be guarding. It is not guarded around. So people were fording their boat to get water down. So incidentally, they drowned in. There were 3 children drowned in that well. So it was certainly very difficult for the people, and they wanted even to close the source. But the problem was the people around, they have no another source to get the water. I was in a condition which I cannot even mention, because I feared even my pupils to go there. So by that time we started escorting the pupils to fetch water for them, and then we come back to school because of that fear.
the organization which constructed to us the well, we were in the town. We had an announcement that there are some organizations who are coming in this area who are providing protected water sources to the community. I attended the meeting. So when I attended the meeting, I listened well, and I get the information from the officer who was there. Now after getting the information, that's why I joined my effort and make my application to the organization. I was happy that my application went through and they recognized us as our school, Butyomudo, that we are going to construct for you a well. The requirements were that we are supposed to open up an account in the bank. Then that's when the process started. We have tried to put rules so that members who are not in our catchment area, they are supposed to pay money. After paying, we record them in our book so that when the borehole gets a problem, we can get the money from the bank and we rehabilitate it. Now, first of all, people will get diseases because we were getting unprotected water. And it is not even easier for us to access water. That is a very big, we were moving a long distance, and where we are getting water, it is not safe for us and the children. So all those are scenarios which can happen to the children when they are getting water from far. We use this water for drinking at school, and we use it for cooking food and porridge. Thank you, our donors, for giving us clean water. This borehole is so near to our school, and we save time. We don't have to walk so far. Because we have clean water, we don't get diseases. Thank you. We get our water on the well across the road. So on the behalf of the school, children and teachers, we are very pleased, and we take this opportunity to thank the donors who have constructed for us a well-protected source of water. We are very happy because we are accessing clean water, and we are very grateful for the donors. We thank you so much. Ngava abatuze b'ekyalo twetegese kwebaza ekitongole kize kutuyamba kukolera oluzi bebale nnyo bebalire ddala. So on behalf of the people of Mpenja and Gomba at large, I would like to thank the donors behind Pact. We are so grateful. We wish to thank the local government for creating an enabling environment, and our development partners, Water Thrive, that are entirely funding this project. Indeed, we are building these wells to make sure that we change the lives of the communities positively. Thank you so much. May God bless you.